médiatique, on peut dire ça comme ça? Oui. Alors, je vais te laisser dire un peu qu'est-ce que tu fais, puis après, je te poserai quelques questions sur le symposium, puis le travail de commissaire. Je suis artiste interdisciplinaire, comme tu as juste dit. Je travaille à Winnipeg, Manitoba, puis je viens à travers la danse classique. Après ça, un undergraduate en danse contemporaine, puis je fais une maîtrise en beaux-arts. Puis le travail que je fais maintenant, c'est vraiment entre le vidéo et le corps. Alors, c'est plutôt en performance en temps réel, mais aussi je fais des projets, des performances juste pour le vidéo. Yeah. Peut-être que ça serait pratique si on voit un extrait, comme ça on va savoir qu'est-ce que c'est. Fait que c'est présenté en fait derrière. Vous pouvez regarder. Ouais. Tu peux nous dire peut-être c'est quoi en même temps? OK. Bien, c'est des extraits d'une performance que j'ai fait première en 2009. Puis c'est un duet entre moi et le webcam. Alors, il y a des projections derrière moi, puis toute la vidéo est faite en temps réel. Et c'est vraiment une pièce au sujet de l'identité virtuelle et comment l'ordinateur sert comme outil pour construire notre identité, faire un archive of your identity, puis utiliser l'ordinateur comme un miroir pour réfléchir sur notre identité. Yeah. Fait que ça, c'est vraiment un vidéo. Mais est-ce que tu le présentes devant des gens ou en performance ou en... Le projet a plusieurs manifestations. Celui que j'ai présenté le plus, c'est un solo qui est 60 minutes dans un black box, dans un théâtre. Mais aussi, je l'ai fait dans des places d'art visuel ou même des warehouses. C'est assez flexible. Mais aussi, il y a plusieurs des vidéos, des short videos qui peuvent être programmés dans des festivals de vidéo ou mis dans les galeries. Alors, il y a plusieurs façons que le projet est présenté. Yeah. Est-ce que tu préfères le présenter dans... Là, c'est plus ça qui joue, d'ailleurs. Fait que... Attends, peut-être si... Je vais juste l'arrêter. Yeah. Excuse-moi. Yeah, j'attends. Le temps réel. Désolée. Yeah. Alors, est-ce que tu trouves que, comme, on va dire comme commissaire, il y a vraiment une grosse différence à le présenter? Tu dis soit dans le style galerie ou dans le style sur une scène, dans un endroit de performance, on va dire, de spectacle, quand on insiste plus sur la danse que... Yeah. Non, il semble que la réponse aux performances change given the different conditions du public, oui, ou aussi comme des critiques aussi. Quand c'est présenté comme un danse avec la média, c'est toujours regarder qu'est-ce que c'est pas comme un danse, comme chorégraphie. Mais vraiment, c'est un pièce. J'aime pas trop interdisciplinaire, j'aime plus comme intermédia et performance. C'est plus une conversation entre les trois médias qui existent, le son, le corps humain sur la scène, puis la vidéo. Alors, ça peut pas exister, ouais, exactement, ou juste avec juste le son et la vidéo, ou juste la performance. Alors, je trouve, quand le voyeur ou la personne qui voit la performance, quand il take it as a complete work, comme un travaux complet. Quand tu as l'idée que c'est danse, des fois que ça veut manquer des choses pour toi. Yeah. Oui, ben oui, c'est sûr que finalement, c'est le travail de commissaire que tu fais, d'agencer les trois, puis que ça donne un travail complet. Yeah. C'est ça? Yeah. Tu dis qu'il y a du son, là, on l'entend pas, mais est-ce que tu veux nous dire un peu... Qu'est-ce que c'est? Yeah. C'est un peu comme un collage des différentes sources digitales. Il y a pas mal du texte durant la performance aussi. Pas mal. There's a fair bit of text. Puis c'est tout pris des
des vidéos sur YouTube, vlogging, like people's video logs, des diaries, qu'il fait des vidéos juste qu'il parle au sujet de ce qui se concerne ce jour-là. Puis, c'est dans pas trop dans cette vidéo, non, mais durant la performance, il y a plusieurs, c'est tout construit au sujet des petites, des vidéologs that people do, comme make-up tutorials, qui fait le maquillage, les enseignements de maquillage, puis les vidéos qui parlent au sujet de the weight loss or muscle training, juste le changement du corps et le processus. Fait plusieurs vidéos sur ligne comme ça. Alors, c'est ça qui est vraiment fait the frame pour la performance. Yeah. Donc, tu travailles avec des matériaux qui existent déjà, dans le sens pour le son, oui. Mais pas pour le vidéo, oui. Pour les images, oui? Okay. La vidéo aussi, comme le petit extrait que tu as vu, il y avait des quick, rapid YouTube searches. Puis aussi, il y avait des vidéos des femmes qui dansent. En fait, il y a un programme, un software que tu peux avoir sur ton ordinateur qui a des, they're called desktop dancers ou desktop strippers. Puis chaque jour, tu peux mettre comme alarme ou tu peux mettre comme at random. Ils vont venir sur ton desktop puis faire une petite danse pour toi. Puis toujours un différent danseuse ou danseur. Puis alors, j'ai trouvé comme du raw footage des danseuses sur l'Internet. Alors, j'ai utilisé ce matériel avec des films, des clips filmés de moi-même pour faire un montage sur l'écran. Yeah. Puis, vu que c'est sous forme de vidéo, est-ce que toutes tes performances sont sous forme de vidéo? Dans le sens, tout est est diffusable par vidéo, oui? Les 3 solos que je fais des randonnées avec, puis ont pris le plus de temps pour développer sont certainement concernant le vidéo, le corps. Yeah, vraiment. Mais je fais des travaux avec d'autres artistes en performance aussi il n'y a pas de vidéo. Mais donc, est-ce qu'elles peuvent se retrouver sur le web? Puis est-ce que tu trouves, tout à l'heure on entendait un peu dans la conférence que l'idée que c'est diffusable sur le web par les médias sociaux, par les médias plus électroniques, ça change quand même beaucoup la soirée, l'idée de soirée, l'idée d'aller voir un spectacle. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens, est-ce que toi, tu trouves que commissarier une soirée ou en tout cas créer ta performance live, yeah. Il y a une dimension de plus, il y a quelque chose que tu essaies de créer de plus que par le web. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Non, je comprends. Oui, parce que j'ai essayé de faire des performances sur ligne sur une plateforme Chatroulette qui est devenue vraiment populaire en 2010, je pense. J'ai fait quelques performances sur Chatroulette. Alors, en cette forme, c'est one-to-one, one person to one performer. Ça te laisse avec une expérience vraiment différente et des fois un peu épeurant. Asks a lot of vulnerability d'une façon différente qu'être un espace de performance, qui est construit et à des conventions que souvent we understand when we enter. Toujours de l'écran, it takes away a lot from the experience of a performance. Le corps en 2 dimensions, puis pour le spectateur, comme tu dis. Yeah. Peut-être une autre question. Est-ce que le fait que tu travailles justement, toi, tu es un bon exemple parce que tu travailles avec le son, l'image, vidéo et le corps. Est-ce que, puisque les pratiques sont pluridisciplinaires, beaucoup aujourd'hui, ce qu'on entend, les exemples qui sont utilisés ou les gens qui sont ici, c'est beaucoup interdisciplinaire, pluridisciplinaire, ce qui fait que les soirées, finalement, il y a beaucoup d'agencements à faire entre
ces différentes pratiques-là. Tandis que peut-être qu'avant, on était plus habitué à voir un spectacle de danse, une performance. Donc, il y avait peut-être moins de travail de commissaire à faire. Est-ce que tu penses que tout le concept et la théorisation de commissariat, peut-être que ça vient un peu de là, que maintenant, on a comme un nouveau besoin d'agencer une soirée, de créer sous un thème ou sous je sais pas, d'agencer plusieurs pratiques, tu vois? Penses-tu que c'est un peu nouveau dû à ça, à cause de la pluridisciplinarisation? Yeah. Je trouve des fois que c'est un peu difficile comme inter-art. There's multidisciplinary and then there's inter-arts. Puis pour moi, des fois, c'est pas toujours considéré quand on met des différentes disciplines ensemble. And they're both sometimes speaking too much at once. Un peu en conflit. Puis, mais, yeah, je suis pas sûre que I'm answering your question. Yeah. Yeah, de plus en plus, il y a certainement des programmeurs, de presenters, commissaires qui mettent des différentes formes en relation, des artistes en relation qui peut-être n'étaient pas leur choix naturellement, you know, like when you just work between peers. Des fois, ça vient des vraiment intéressantes conversations quand tu es mis à rencontrer un autre artiste d'une différente discipline, à le choix de quelqu'un d'autre. Yeah. Et toi, tu es tout ça en même temps, finalement, en une personne. Pour certains travaux, oui, mais certainement, j'ai fait beaucoup de collaborations avec différents artistes en musique, mais aussi en performance. Comme je travaille comme danseuse pour des autres personnes, puis j'ai travaillé en théâtre, en collaboration. Mais le travail que je fais le plus avec, c'est mon propre, puis c'est dans le studio, solo, beaucoup dans la tête. À la fin, ça devient une performance. Ouais. Puis, est-ce que là, tu es là pour les 3 jours ici, pour la conférence? Ouais? Puis, qu'est-ce qui t'intrigue? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Qu'est-ce que tu voulais entendre parler sur le commissariat? Pour moi, parce que je travaille aussi comme artiste, mais plutôt comme artiste, mais je suis aussi co-curator d'un festival en Winnipeg. Le contexte est faire un pont par l'art contemporain entre Islande et Winnipeg, ou en fait Canada. Il y a une grande population de personnes d'origine islandaise au Manitoba. Puis, it's an artist-run festival. Et pour moi, l'idée de curation en performing arts, c'est assez nouveau, or newly adopted, you know, much more used in visual arts. Alors, ça m'intéresse comment c'est, how it's talked about, yes, how it's applied. And aussi pour moi, comme commissaire d'un petit festival, co-commissaire, yeah. Il y a plusieurs personnes. C'est juste une intéressante dynamique entre comment et pourquoi tu fais les choix que tu fais en programmer un festival ou you know, initiating residencies or co-production projects. De réflexion, de nouvelles informations et aussi comme des expériences. Je veux entendre des expériences des autres présenteurs, commissaires. Yeah. Bien, merci beaucoup, c'est très intéressant. Bonne chance pour ta pratique future, puis bon symposium. Merci. Alors, on va continuer avec Pascal et je te laisse présenter. Parfait. Merci. Hi, so I am here with Santi Smith. Could you possibly tell us a bit about yourself, please? Sure. My name is Santi Smith, and I'm the artistic director and choreographer for a company called Gahawi Dance Theater that I founded in 2005. The work that I focus on is contemporary performance with a strong focus on dance and music and design.
I am Gayangahaga, which is First Nations Canadian Mohawk Nation, and so my work focuses on cultural perspective, stories, vision for contemporary expression. And what brought you to the symposium here this year? Well, I found out about the symposium through Dean DeVita, who has been a colleague of mine. He's presented my work at Tangent, and I keep in contact with her. And I was just talking with her about what she was working on and what I was working on, and I have an important moment in my development of creating and producing a full-length solo piece. So I was speaking to her about that, and then she mentioned the symposium, and that it would be a great idea for me to be here, because not only as the artist and an artistic director, I'm also, promoting my own work, also being a part of a larger community of what's happening nationally and internationally in the performance community. So, I like to be a lifelong learner. I like to hear different perspectives and sort of the state of the field, what people are thinking about, and dialoguing with other artists and curators and people who are doing lots of interesting research into different approaches. And as the artistic director, do you feel that the role of being a curator comes into play with the selection? It does come into play being an artistic director, because I'm making programmatic choices, and we also work in community, inviting artists to come in to work and collaborate with us. So it's choosing and having a vision for something in particular. We do some intensive training and creation lab work. So then I curate the instructors that come in and share their work with us, and so that's a process of envisioning what you would like to share, and because my work has been focused on my own choreography, I'm not curating a season that's involving lots of other choreographers, but I do have lots of collaboration partners. So in that way, there's a curation element as well. Now, having the whole symposium being about curation and curating, we have lots of different definitions that are being thrown out. Do you have one yourself for what a curator is? Well, I don't have a specific definition. I have a general sense of what a curator would be. Somebody who has a vision. And that's, for me, I think that's, when I think of a curator, it is a person who has a vision for whether it's a festival or a series or a season. And that vision can change from time to time, or it can be thematic. And then it's their job to bring in and seek out artists to support that vision. So in a way, it's a very creative process, because it's very similar to being an artist, because, the vision is really important. Mm-hmm. And as far as artist and curator, there's a lot of talk of, is the curator an artist themselves? Mm-hmm. And how do you feel about that one? Well, that's what we just sort of touched on. I think a curator has to have a vision. So that's, for me, being an artist, you generally have for me, it's important to have a vision. And curators may not necessarily be art makers, but they are, within their creative choices, are affecting what gets seen, how it gets seen, what artists are pushed to the forefront, which aren't, how the audience is brought into the art experience, and so there's a lot of dynamics that are at play. So it's not necessarily just about art making, but it supports. I think it is a collaborative. It is a creative process that they go through.
A lot of work on context, basically, and bringing that from just the context of the location, but also the socioeconomic, what's going on in the world context. And then there's discussion of the curator's responsibility, or artistic director or choreographer's responsibility to the work itself, or to the public, or to the institution in which they are presenting. Do you have something to say on that one? There is a responsibility, and I know within sometimes I run into, because of the work that I do, it's not it's sort of in a way not categorized. And so for me, even part of me being here and my interest in being here and listening is to hear people's perspectives of why they're programming certain works, or this has a very specific vision, and then thinking about that, and well, how does my work play into that vision, and knowing that, well, hey, my work will never fit into that festival because of its doesn't match the curatorial vision of that festival, the programming choices that they're making. And then in a way, I mean, that's great that there is strong vision, but at the same time, it's how can you break down some of those barriers, or the gatekeeping kind of power dynamic of what's getting presented, how it's getting presented, and who is it getting presented to. And I think within Canada, like for example, I'm the only First Nations person at this event. Oh, wow. Out of all of the dance that's happening in theater in Canada, I'm the only artist who's working from a First Nations perspective. So in that sense, other issues come into play for me about representation and equity of, well, it's not equity really, it's just access to being presented, or work being supported that doesn't fall into, say, mainstream concepts of contemporary dance, or that somehow things can be categorized that exclude you from being a part of the process. And I find out there's a lot of stress put on labels and definition and fitting into a box and then if it doesn't, there's the other category. And there's been a lot of talk about the difference between contemporary performance and contemporary dance. Could you tell us a bit about the lines between the two, or the lack thereof? I have a completely different perspective again, and it goes back to sort of my understanding of dance and performance, and from a cultural perspective. So some of the interesting topics, I think, presentations, for example, Michelle Steinwall's, I found very interesting because it's something that I can relate to completely because of the sort of cultural context that I already have in the way that Indigenous people look at performance and the way they look at performative acts within community, in that there is no separation between audience and performer artists, and that now it seems like that's like the new, like the new thing. Well, how do we get audiences involved? But so the sense of performance is always been a little bit different from my perspective. And contemporary dance, for me, is more of a Western-based term about having a performance generally on stage, and dance kind of had been previously separated out from other genres, but now it's being more open to interdisciplinary collaborations. So, I mean, there's a lot of different elements, and the difference between contemporary performance and contemporary dance, I think for me, those lines have always been blurred. So for my company, it's interesting. We're removing the word dance from our marketing
because it's not really what we do. I mean, it's body-based, but it's performance that we do. It's performative, and it's not just about dancing bodies. It's no longer about having the training and the leg up in develope as high as it can go. Now, something that was asked of us in our class that I'm taking at UQAM on curating the performance studies, we were asked to give 3 words to define performance. I may ask you to do the same. If you can take a second to think about it. But 3 words that would define performance to you. Exchange, energy, transformation. Thank you very, very much. Thank you very much. And I hope you enjoy the rest of the symposium. Thank you. So we will continue on with our next guest, with Lorraine. She will follow me very shortly. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Michael Trent. Bon, excuse-moi, j'allais dire de présenter, mais en fait, peut-être tu pourrais présenter rapidement ton travail pour qu'on sache, pour que les gens sachent qu'est-ce que tu fais. Avec plaisir. Je suis Michael Trent, le directeur artistique de Dance Makers, une compagnie de danse contemporaine à Toronto. Et je suis le chorégraphe en résidence aussi. Dance Makers existe depuis 40 ans. On fête notre 40e anniversaire cette année. Merci beaucoup. J'ai 5 danseurs qui travaillent avec moi dans la compagnie. Et justement, on vient de juste faire un projet avec 5 danseurs de la relève. Alors, avec une distribution de disques, qui était vraiment un super beau projet qui s'appelait Around. Et voilà, j'ai terminé ce spectacle dimanche passé. Ça t'est présenté juste à Toronto, hein? Oui, pour l'instant, mais on espère pouvoir voyager avec ce travail si les diffuseurs en sont intéressés, épatés par ce beau travail. On espère. Alors, donc là, on est au symposium sur le commissariat des arts de la scène. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Pourquoi est-ce que tu trouves ça pertinent de venir ici en tant que chorégraphe et directeur artistique, bien sûr, de la compagnie? C'est très pertinent pour nous parce que cette année, on vient justement, la semaine passée, d'annoncer un énorme changement chez Dance Makers. Dans la façon qu'on crée du travail et dans le contexte dans lequel on crée notre travail. Ça s'appelle en anglais The Incubation Production House Model, qu'on a dévoilé la semaine passée, dans laquelle on va inviter 3 artistes pour venir travailler avec nous comme en résidence pendant une période de 3 ans chacun. Des chorégraphes, des artistes chorégraphes en danse qui vont travailler avec nous pendant une période de 3 ans. Moi, je suis en principe le premier artiste en résidence cette année. L'année prochaine, on invite une 2e personne pour venir, un 2e chorégraphe, et en 15-16, une 3e personne. Et ça va être à ce moment-là qu'il va y avoir 3 artistes en résidence en même temps. Puis alors, à chaque année, on va inviter un nouveau artiste pour venir nous joindre. Alors, c'est-à-dire que dans chaque année, il y a quelqu'un qui est dans sa première année, sa 2e année et sa 3e année. Mais par la suite aussi, on a décidé d'inviter ou de créer un nouveau rôle de commissaire chez Dance Makers. Et cette personne va être responsable pour faire la sélection des artistes en résidence et de plus vont travailler en sorte que de faire ce genre de connexion entre le travail et un public de façon plus spécifique, selon vraiment les intérêts des artistes en résidence et à partir de leur pratique comme telle. Alors, c'est de développer une articulation qui est très spécifique de chacun de ces artistes envers un public qui est plus, qui est allé chercher plus spécifiquement. Tu veux dire de mieux connaître le public ou d'agencer plus le travail avec le public? Je suis pas sûre de... Un peu des deux. C'est-à-dire que on a le désir de pouvoir chercher un public qui est plus... qui suit un projet de façon plus longtemps. C'est-à-dire pour chaque projet qu'on va faire, il va y avoir une période de incubation qui dure pendant une première année, une première tentative, une période de travail de 4 ou 5 semaines, par exemple, avec un moment avec un public. Puis entre-temps, pour 1 an,
par la suite, où le projet va être entamé pour faire sa production finale, on va avoir l'opportunité de vraiment aller chercher un public qui soit intéressé par le sujet du travail du chorégraphe et de commencer à développer vraiment une conversation, un dialogue qui est très spécifique avec des gens qui peut-être normalement ne seront pas nécessairement intéressés à la danse contemporaine ou qui ont très peu d'expérience. Et c'est de vraiment ouvrir le montant de conversation, d'élargir et d'approfondir la relation avec notre public. Wow, c'est un gros travail de longue haleine. Puis, donc, le commissaire, à ce moment-là, il va comme chapeauter un peu les 3 chorégraphes. Puis l'objectif, est-ce qu'il y a un objectif, en fait, ou c'est plus le in progress qui vous intéresse, ou il y a vraiment un spectacle à la fin présenté qui est un travail conjoint des 3 chorégraphes, qui serait un travail conjoint des 3? Non, c'est pas... En principe, je ne veux pas déterminer pour l'instant s'il va y avoir des collaborations spécifiques entre les 3 artistes en résidence, mais j'imagine qu'il va y avoir un genre de contamination entre les 3 artistes, selon soit leurs intérêts, leur processus, la façon qu'ils dialoguent ensemble, selon toutes ces étapes, pour voir s'il y a des genres d'intérêts en commun ou vraiment des choses très différents l'un de l'autre qui va peut-être encourager un travail plus profond. Mais c'est clair que pendant les 3 années de résidence, chaque artiste va créer 2 œuvres majeures qui vont être dévoilées devant un public, mais chacun de ces œuvres va prendre 2 ans de création avec une période, comme je dis, d'incubation l'année d'avant, avant la première. Merci. Puis, ton travail en ce moment, par exemple, la dernière pièce qui a été présentée à Montréal... Voilà, merci. Est-ce que tu considères déjà qu'il y a un travail de commissaire d'effectuer, dans le sens où souvent la présentation est un peu particulière, le public, les entrées, il y a de l'improvisation, les danseurs aussi prennent partie beaucoup à ton travail? Est-ce que tout ça, l'agencement de tout ça, selon toi, il y a aussi un côté qui est très performance, l'utilisation d'installations, on peut dire presque. Y a-t-il quelque chose là-dedans qui déjà se rejoint? Pas nécessairement, non. Le travail que j'ai proposé avec Love Loss touche à plein de choses que tu viens de dire. Il y a un gros côté improvisatoire. Le public entoure le plateau où les danseurs présentent le spectacle. Ce que je travaille depuis très longtemps, c'est avec un dramaturge, Jacob Zimmer, qui fait un travail vraiment spécifique avec nous dans tout ce langage, cette conversation de dramaturgie en danse qui existe depuis très longtemps. Au Québec, depuis plus longtemps que le Canada anglais. Alors, je dirais que le commissaire serait moins impliqué dans la création comme telle du travail, moins impliqué comme collaborateur dans la décortication de la chose, mais plutôt impliqué dans la conversation de comment trouver un langage parlé et écrit par rapport à l'artiste même pour pouvoir élargir l'impact du travail. Le spectacle que je viens de faire, Around, a suivi un peu les mêmes intérêts que j'avais proposés avec Love Loss, c'est-à-dire que le public entoure les danseurs. C'était un super beau projet où vraiment le sujet de la chose, c'était leur rencontre avec les 2 groupes, 5 danseurs de la relève qui se connaissaient un peu, mais que nous, on connaissait pas beaucoup. Alors, c'est ça le sujet de la pièce, c'était ce rencontre entre les danseurs de la compagnie, les danseurs de la relève et moi, et le musicien Christopher Willis qui travaille avec nous à partir de la première journée en studio. Puis, tu dis, en fait, c'est drôle parce que tout le monde a un peu, surtout ici, une définition de commissaire très différente. Là, tu as l'air de dire que c'est plus un œil extérieur, en tout cas, peut-être moins partie de la création pure, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire un peu,
je veux dire, plus abstraitement. Parce que ce que j'entends aussi, il y a des visions qui vont décrire le commissaire comme un directeur artistique ou même comme, à la limite, plus en faisant partie de la scénographie, de la dramaturgie. Comme tu dis, c'est intéressant que tu différencies le dramaturge du commissaire. Peut-être c'est une explication peut-être plus dans tes pensées théoriques. Je pense que c'est quelque chose que je suis en train de découvrir. Comme tout le monde, comme tout le monde. Puis c'est super intéressant. Jusqu'à date, on a passé le matinée à vraiment entendre des artistes et des non-artistes parler de cette notion de commissaire des arts, de la scène. Alors, on entend des rechercheurs qui font qui ont fait des découvertes par rapport à du travail des autres. Puis il y en a aussi qui sont vraiment impliqués comme commissaires eux-mêmes dans leur processus. Puis chacun décrit quelque chose de vraiment très différent l'un de l'autre. Il y a des choses qui se rassemblent entre les différents points de vue. Mais pour moi, ce qui résonne le plus, c'est cette notion de créer dans un contexte qui tient à bouleverser un peu nos notions de la création artistique dans un contexte social. Et que là où on en est dans notre existence, de notre façon d'être dans le monde, que c'est plus suffisant de créer dans un genre de vacuum qui n'est pas relié à une reconnaissance de ce qui se passe autour de nous de façon quotidienne. Puis pour moi, le commissaire, comme je commence à décortiquer c'est quoi, puis à articuler c'est quoi, c'est de pouvoir faire un lien entre le travail de l'artiste, les intérêts, la spécificité de la recherche chorégraphique dans un contexte qui va au-delà de simplement être présenté une fois, deux fois, trois fois avec un public qui rentre, qui paye un billet, qui vient voir un spectacle, qui sort du théâtre par la suite, puis qui n'a aucune, peut-être, référence dans leur expérience qui va au-delà de la belle expérience qu'ils ont eue à assister à un spectacle. Puis je commence à me demander, est-ce qu'on a une responsabilité d'être impliqué dans une démarche qui est plus élargie, qui est plus profond que ça? Et alors, c'est dans ce contexte-là que je réfléchis sur ce nouveau poste chez Dancemakers d'un commissariat. Est-ce que tu penses déjà à quelqu'un? Bon, il y a... Non, pas du tout. Mais à ce quoi je pense, c'est on est en train d'écrire le job description. Comment tu dis ça en français? La description d'emploi? Description d'emploi. Et on va choisir le commissaire à travers un comité. Alors, je cherche présentement, il y a des gens qui sont ici, qui m'intéressent énormément parce qu'on veut deux personnes de l'extérieur de la compagnie qui participent au processus de choisir le commissaire. Okay. Puis est-ce que tu vois plus comme quelqu'un... Il y a beaucoup d'artistes qui se proclament, qui font le travail de commissaire. Est-ce que ça serait plus comme ça ou... Je ne sais vraiment pas. Il y a des artistes qui sont même pas impliqués en danse, qui sont ici, qui m'intéressent. Je suis attiré vers les gens qui articulent très bien leur point de vue, qui ont une expérience ou une réflexion sur c'est quoi la commissariat des arts. Mais je ne suis pas sûr encore si ça va être quelqu'un de la danse, quelqu'un du théâtre, quelqu'un qui est artiste ou qui l'était artiste. Ça, je ne suis pas sûr encore. C'est à voir. Puis, est-ce que tu penses que... là, toi, tu es plus en danse. Là, on parle de performance. Je sais qu'en anglais, performance, danse contemporaine, c'est un peu nébuleux dans le sens où souvent on l'utilise un peu pour les deux. Ouais. Est-ce que trouves-tu qu'il y a des différences marquées pour le commissariat en performance? Là, on n'a pas encore entendu, mais musique, je sais qu'il y a plein de domaines, tout ce qui est art de la scène finalement, mais par rapport à la danse particulièrement. Est-ce que je trouve qu'il y a une différence entre performance et danse contemporaine? Ou entre autres? Je pense que de plus en plus, oui, ça commence à être moins distinct que cette notion de proposer quelque chose avec des artistes devant un public vient toucher plein de choses. Du texte chez des danseurs, plein de mouvements avec ceux qui sont en théâtre. Alors que ça, pour moi, ce qui est important, ce que j'ai articulé récemment, c'est cette notion d'embodiment.
qui, à un premier niveau, implique ce qu'on pense être vraiment le domaine d'un danseur, mais pour moi, ça va au-delà de ça. Pour moi, embodiment, ça veut dire l'action d'être présent. Et pour moi, je peux voir ça dans un musicien, je peux voir ça comme le monsieur qui mange son petit déjeuner, son petit gâteau, là, que la façon qu'il travaille dans la précision, dans la chose, la façon qu'il est impliqué dans ce qu'il se recherche à ce moment-là. Puis c'est ça qui, comme personne dans l'auditoire, je bouge vers quelqu'un où je sens que ce travail est vraiment proposé à l'instant même. Que ce soit quelqu'un qui est danseur ou acteur ou musicien, peu importe d'une certaine façon. Alors, j'essaie, moi, dans mon travail, de proposer quelque chose, un intérêt à moi, ou ce que j'appelle un genre de virus que je lance dans l'espace. Je m'entoure de collaborateurs et on se dit, OK, c'est quoi notre responsabilité face à cette chose? Comment est-ce qu'on peut avoir une conversation à travers le corps et plein d'autres choses pour finalement avoir un point de vue qui est spécifique selon ce virus que j'ai proposé dans l'espace? Wow, c'est intéressant. Donc, vraiment la présence du corps, la présence physique de quelqu'un, que ça soit un peu, peut-être pas toute discipline, mais en tout cas, on élargit les disciplines. Oui. Bref. Ah, ben, merci beaucoup. Merci. Bon symposium. J'espère que tu vas trouver ce que tu cherches et apprendre plein de choses. Oui, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi. Merci. Alors, Pascal est allé chercher la prochaine personne. On va attendre qu'elle revienne dans un instant. Merci. So I am back. I will be talking to Greg Selinger, who is in charge of Body Slam. Hi, Greg. I was hoping you can tell us a little bit about who you are and what Body Slam is. My name is Greg Selinger. I'm a b-boy who recently graduated. Should I start again? Staring at the camera? Right there. Right at the camera's fine. Cool. Yeah, so my name is Greg. I'm a dancer from a background in b-boying, breakdance, and recently I've graduated from Concordia in the program of contemporary dance. And I'm really interested in how movement and voice can influence one another. And I've been organizing a collective called Body Slam. It's an instantaneous composition collective comprised of dancers, musicians, poets, all creating together without a kind of hierarchy. So everybody's in the space, everybody's getting on the mic. Basically, the idea is just to create feature-length shows on the spot, sometimes an interaction with the audience, just taking from as many sources of inspiration as we can to learn while we perform and to hopefully put on an awesome show. We're going to be performing at the ASAC conference on Sunday towards the end. The intention is to take in as many of the ideas as we can over the next couple days and try to make better sense of them while we're performing. So far, I've already been seeing a lot of the ideas that we've had in mind being brought up in different ways, such as a short and sweet last night. There were already some awesome things awesome pieces that did things, some crazy meta things like sampling people's voices and doing, I guess, curating in a sense back into the event these pieces that had already happened during the night. So I don't know. Like I feel it since already. It seems that so many of the things that we want to do have already been done before. I'm maybe even starting to lean away from doing a performance on curating. I feel it like it's already kind of being done in so many interesting ways here. This kind of meta curation. But yeah, we'll see what happens. We're just going to try to enjoy the conference, meet some people, learn, and I guess improvise on Sunday.
Now, as would you consider yourself basically a curator for Body Slam? I've been considering myself a curator for Body Slam since I found out about this conference. I've been hadn't really thought about the term curating until this conference, but once I started to learn a bit more about the practice of curating being expanded to apply to performing arts, I started to think that I've been using the term artistic director most of the time when I apply to grants or describe to a lot of people what it is that I do for Body Slam, but I think I'm more of a curator than an artistic director because of the fact that I guess I'm the main administrative organizer for Body Slam, and I choose the artists that come to improvise with me. But yeah. How do you choose the artists that you decide to work with? It really depends. I choose the artists usually just based on either seeing them perform somewhere else and asking them to come to one of our practices or even just jump on stage with us. A lot of the people that I'm working with I've known for a while and have worked with before in different contexts. Maybe they've choreographed me before and now I've asked them to come be a performer with us. Sometimes it's really like a friend of a friend, like someone in the group will refer us to someone else awesome, and we just kind of snowball into this bigger and bigger group of possible improvisers. And it's different people every time. We kind of have a core group of people who've been practicing and performing together, really practicing also in the studio, so it's not just a performance collective, but we do have a pretty rigorous practicing. But yeah, we're constantly bringing in special guests, new people such as DJ Nons, who's going to be performing with us for the first time on Sunday. And now you're talking about, you work with a lot of different kinds of artists. This isn't just dance. What do you think the effect of having a multidisciplinary influence on this, as opposed to if it were all just dancers, now we're working with all different types of artists. What do you think that brings to Body Slam? Well, coming from a background in breaking, to have live music, a live drummer, and other funky people playing really gives me a different kind of feeling than just putting on a recorded track or dancing in silence. It's interesting to hear so many different styles of music. It's amazing to have poets that we're working with, because I think a lot of contemporary dance improvisers are speaking, but I think that it's very rare. I don't really know of any other groups that mix music, dance, and poetry, working with people who specialize in each of these disciplines. And dancers, they speak different than a professional speaker, a slam poet or another sort of poet. But so it's interesting, I think, to see the weaknesses of people. It's interesting for us to see not just virtuosity, to have poets moving with us in the space who come from a very different approach to movement. And I think it's great to be able to try to express an idea on the mic as a dancer, and then to have a poet to be able to put things into context, to be able to come in and be a sort of narrator over the piece, and to be able to bring their tools from poetry into the space. Because it adds, even though each dancer has a different flavor. Like myself, I'm more of the kind of awkward, trying to figure out what he's thinking kind of guy, whereas other performers in Body Slam, other dance performers from Body Slam, are either really great storytellers that have their story that they just put out there. Some people are a bit more ridiculous than I am, but definitely like no dancer that I know of really has the same sort of fluency with language as a professional poet does. So it's great to see, not just in terms of like adding another flavor, like the flavor of professional poetry, but the fact that I feel that I have people who can help me to figure out my thoughts a bit better
because of the fact that they're wordsmiths, and I think that we help them to slam differently, to speak differently, because of the fact that they're not just in conversation bringing out text, but that they're in conversation with the movement, in conversation with the music. I think it's really interesting the way that these different elements, dance, music, poetry, they all become this crazy symbiote altogether. Does because each Body Slam event is obviously very different, is there a theme for each one, and is it followed all throughout the performance? Yeah, it really changes from one performance to another. Sometimes we have it quite clearly structured beforehand, where we're going to have, let's say, the first sort of piece of like 5 minutes will be a duo where Greg starts on the mic and Pascal's right next to him, and then improvise from there. And then we're after about 5 minutes, we're going to find a way for someone to come in on the guitar. So we might have, like, let's say, like 10 items like that kind of scored. Sometimes it's as simple as, like, okay, we're going to have, like, one of our last shows, we decided the theme would be wow. And you could interpret that how you wanted to, and that's basically it, just that one theme. Sometimes nothing at all, we just decide to improvise. So it really depends on both the practice, the process of the practicing in the weeks and months leading up to the performance, and sometimes the event itself. Like with ASAC, I feel like no matter how much time we put into trying to figure things out in the studio, I feel that the next couple days here at the conference is really where we're going to decide how, if at all, we're going to structure it. And I usually, even if we do have a set structure, if somehow when things start, it doesn't seem right to go into the original plan, usually we just go with what feels right in the moment and sometimes throw away the map. Which is always fun to do, speaking from experience. Now, one of the last speakers was talking about how everything is online these days, and about how it's so easy to just go on YouTube or go on Facebook or anything and see a performance. How do you keep the importance of live performance alive with Body Slam? It's a good question. It's a tough question. I think that because of the fact that it's about human interaction with each other as artists and the audience, I feel that it's so much weaker if it's if we're just looking at it on video. I feel that there's something so I think dangerous in a safe way, dangerous about improvisation, that you never know what's going to happen. But once it's on video, I feel that then it kind of loses that kind of potency. Another question that I have is about, well, you are the face of Body Slam. You created Body Slam. It's your baby. Yeah, curator. So in theory, do you find yourself responsible for what happens on that stage? Do you find that it's in the ball's in your court as to what, not how it goes on, but once it's happened, do you find that it's a reflection on you, and how does that make you feel in relation to what happens on stage? Yeah, it's something that does plague me on stage, that I'm trying to get away from. I mean, it can be positive at times. It can push me to not be so shy. And normally, I think if this was someone else's project, I might be more shy. I think I'm much better at how do I explain it? I think I'm probably a bit better at being at contributing my part to Body Slam, being the curator, being the I guess technically like the person who's in charge. I think that kind of responsibility
allows me to catch up enough to be able to do my part. Whereas I think in a lot of other projects, I feel weird saying this, being broadcast right now and kind of wrecking my reputation, but I feel I kind of maybe drag my feet a little bit more when it's someone else's project. And then, but while on stage, I feel that sometimes it adds like an anxiety, which I think gets in the way of improvisation. I think sometimes it makes me kind of obnoxious rather than brilliant. More often than not, I think that feeling that okay, this is my responsibility, this is my baby. If the improvs aren't going well, it reflects badly on me. It's my fault as the curator. So I try to have as much faith as possible in all the different artists that I'm working with, because I'm working with so many artists that are more experienced than me in improv, or have many different things that they can bring to the table that I can't, that I'm still learning. So I try to, as much as possible, to let that need go and just observe the improv as much as possible, and to have faith in the people around me, have faith in the process that we do together, and to know that to be ready to jump in when I feel that it's a good time, but to also not always feel the need to do this, and to be able to more often than not stay relaxed and let them figure things out. Yeah. And as performers, I know that you guys have rehearsals and so on, so you get to know each other and the way you work and how you react to one another. Do you give boundaries at all to your performers, or is it a free choice performance? Sorry, in the practices or the performances? In the performance. Well, both. Okay, because in the practice it depends from week to week. We do a lot of long improvs, often without many boundaries. Often without any boundaries. We do a lot of improv exercises. Also, a lot of exercises that either I'll have learned from maybe a workshop at Studio 303, for example, from another choreographer or another performance artist. I'll ask other artists to contribute things that they know. It really depends from week to week. Sometimes I'll ask like a specific body slam artist to be in charge that week of organizing and facilitating the whole rehearsal session. Tough to find a word for it, whether it's a practice, a rehearsal, a happening. Yeah, the happening. Yeah. Yeah, it depends from week to week, but no, we don't just walk in the door and purely improvise for however long it is. We do find that doing specific exercises as well as having long improvs that are more similar to what we do in performance, that both are constructive. Now, I've seen some of your work before where I know that you've left the page completely blank, where artists have the performers have the opportunity to do whatever, and I've seen them not know what to do with that. Do you find that that people tend to have more of a direction, or it changes if they're given parameters, as opposed to if they're just free to improvise, of course, with rehearsal? Yeah, my ideal is to be able to create an environment for people to be as free as possible. As I'm getting a bit more used to organizing different things such as Body Slam, and I've learned a lot from my projects like Concordia that worked on these factors. It worked with having dancers completely improvise and talk while dancing, and not really know where the performance was going to go. Bringing mops on stage. Many nervous breakdowns on stage, yeah. I'm finding that there is something often interesting about a confused dancer, but at the same time, or more often than not, I find that some constraints do help, and I think that the more we practice together, the more that Body Slam
that many of the same artists from Body Slam perform together and share time in the studio, I think the easier it is to have less and less constraints, because I think that we're better able to rely on just intuitively understanding what works and what doesn't. Like when Body Slam first started, it was much closer to pure improv, and I think that a lot of the time people didn't know what to do, and they would ask me after, like, if what they were doing was right, if it was what I wanted, and a lot of the time I wouldn't really know how to respond. I'd really try to encourage people to find for themselves the right answer to that question, and get a lot of blank looks. But I think more and more we're getting better at helping each other figure out a way that works for Body Slam. Okay, thanks very much, Greg. I think we're going to get back to the performances soon, but it's been awesome to talk to you, and I look forward to the performance from Body Slam. Yeah, me too, me too. Thanks, Pascal. Thanks, Greg. So I do think that we're going to get back to the keynote speakers soon, unless we have someone else. No? All right, so that is it for our live stream. We will check in with you guys later.